Hello everyone, welcome back to my channel Sandeep Math Studio. In today's video, we will see a complete introduction of quadratic equation. Okay, na? Without wasting time, let us start. What are quadratic equation? ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿ ಇಫ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ 2, highest power or else degree of any equation, if it is 2, then it is called as quadratic equation. For example, I can write 4x square 7x plus 3 equals to 0. So ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ if the variable consists the highest power as 2, then it is called as quadratic equation. So quadratic equation ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. What is the standard form? Standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equals to 0, and a is not equals to 0, and a b c belongs to real numbers. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, a must be not equals to 0. ಯಾಕೆ a must be not equals to 0? Why? Because in place of a if you apply 0, ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0x square plus bx plus c equals to 0. 0 into anything is 0. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, bx plus c equals to 0. ಇದೀಗ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? No, it is not in the form of quadratic equation. It is in the form of linear equation. ಅದಕ್ಕೆ we have a condition a must be not equals to 0. Okay na, the standard form of quadratic equation ಏನು, ax square plus bx plus c equals to 0, where a is not equals to 0 and a b c belongs to real numbers. ಇದು quadratic equation. Next, ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ 2 ವೇರಿಯಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್. ಏನಿದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ವೇರಿಯಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್? ಎಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ದ ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಏನಿದೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್. ಓಕೆನಾ? ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ 2 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಾವು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ರೂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? 2 ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಟಲಿ 2 ರೂಟ್ಸ್. 2 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್? ಗ್ರಾಫ್ ಏನು? ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್? ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತು, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ, ಆರ್ ಎಲ್ ಸೈಡ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಎನಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಅದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನಿದೆ, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಗ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ರೂಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ರೂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಡೂ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 9 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ whether the given equation is in quadratic equation or not. By how? By checking the variable power. Power ಏನಿದೆ? 2 ಇದೆ. highest power 2 ಇದ್ರೆ it is a quadratic equation. Now let us find out the solution. So ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ 9 to right hand side, it will become plus 9.
x is equals to root of 9. X is equals to, when you are taking square root, you should mention both plus and minus 3. ಓಕೆನಾ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 3. ಹಿಯರ್ ನಮಗೆ ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 3. ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟೂ ರೂಟ್ಸ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂದರೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 ಇದ್ದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 3 ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೂ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ 3. ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, exact factorization. X square minus 8x plus 16 equals to 0. By using factorization method, the first step is taking the factors ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 16x square. For this 16x square you have to take two factors such that when you add those two factors you should get answer as minus 8x. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು 16 ಇದೆ, ನಾವೇನು ತಗೋಬೋದು, 4 4s 4x 4x 4 4s 16. ಬಟ್ 4 plus 4 is what, plus 8. ನನಗೇನು ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಮೈನಸ್ 8 ಇದೆ, ನನಗಿಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 8 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್. minus 4x minus 4x is equals to minus 8x. So in place of minus 8x I can apply minus 4x minus 4x. X square minus 4x minus 4x plus 16 equals to 0. In these two x is common, x minus 4. In these two minus 4 is common, remaining is x minus 4 equals to 0. Ivertrally x minus 4 common ide, remaining is x minus 4 equals to 0. And here for both of them 0 is applicable alva. X minus 4 equals to 0, x minus 4 equals to 0. X is equals to 4 and here also x is equals to 4. Here you got two roots, that is 4 and 4. You just 4 anta baradre you lose the marks. You should write roots are roots of the quadratic equation or roots are 4 comma 4 anta neevu mention ಮಾಡಬೇಕು. So in two methods, first we have learned the factorization method and we have another method, solution of quadratic equation by formula method. Formula method na we have another name, Sridharacharya's rule. Sridharacharya's rule, ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? x is equals to minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. This is the formula to find the roots of the quadratic equation. So now previous ಆಗಿ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೋ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Let us find out the roots by using formula method. X square minus 8x plus 16 equals to 0. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ax ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮು. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಏನಿದೆ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಎ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1. a equals 1, b equals minus 8, c equals 16. Let us apply the values of a, b, c in the formula. x ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ minus b, minus of minus 8 plus or minus root of b square minus 8 square minus 4 into a value is 1 and c value is 16 divided by 2 into a means 1. So next what you will get, minus into minus plus 8 plus minus 8 square is 64 minus 4 into 64 by 2.
8 plus or minus root of 64 minus 64 is 0 by 2. You will get 8 by 2 which is equals to 4. So ನಿಮಗೆ ಬರೀ 4 ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ what you should write? The roots of the quadratic equation are 4 comma 4. This is by using formula method. In the previous slide we have learnt by using factorization method. Next, nature of roots. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್, ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ. ಸೊ ಆ ಮೂರನ್ನ ನಾವು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac. ನಾವು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ವೇರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಚೆಕ್ ದ್ಯಾಟ್? ಇಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, then you have real and equal roots. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 8x ಪ್ಲಸ್ 16ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನು ಬಂತು? 4 ಕಾಮ 4 ಈಕ್ವಲ್ ರೂಟ್ಸ್, ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೂಟ್ಸ್. ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಬಂತು. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0, 0ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 2 3 4 ಆ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 0 ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್. sometimes you will get x is equals to 3, x is equals to 5. So these are different roots. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? x is equals to 4, x is equals to 4. These are same ಅಂದರೆ equal roots. These are different roots when b square minus 4ac is greater than 0. We have one more. What is that? b square minus 4ac is less than 0. Less than 0 ಅಂದರೆ you will get no real roots, or else we call it as imaginary or else complex. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರೂಟ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac ಬೈ 2a. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿತಿನ್ ದ ರೂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 2 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 2 ಸಿಕ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ರೂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಅದರ ಅರ್ಥ. ಇಫ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 0 ಬೈ 2a ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ 2a. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರೂಟ್ಸ್, but you will get 2 different roots. Sorry, we are giving 0 ಅಲ್ವಾ? 2 different roots ಅಲ್ಲಿ you will get equal roots. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಬಂದರೆ x is equals to minus b plus or minus 1 by 2 ಅಂತ ಬಂದರೆ you will get 2 different roots ಅಂತ. Okay, this is the nature of roots. I hope you have understood all the concepts. It is a very simple concept, but ಇದರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೋಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Those kind of problems we will solve in the next video in the name of important questions on quadratic equation. That's all for this video. Have a great day. Thank you.